Buyback of shares. Buyback of shares. Now let's discuss this. Buyback of shares concept player. This is almost similar to redemption of preference shares. அதனால redemption of preference sharesக்கான journal entries தெரிஞ்சா அந்த ஃபார்மேட் தெரிஞ்சால் மேஜரா இது ஓவரிடும் buyback shares. But it is for equity shares. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் நீங்க அடிஷனலா தெரிஞ்சுக்கணும். Buyback shares அதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு? Are we paying excess amount over this premium on buyback? This is face value. If you are paying more than that, then it is called premium on buyback. Okay. Buyback பண்ணும்போது you can use the proceeds from fresh issues. Proceeds from fresh issues. Okay. Fresh issues. You know that what is called proceeds from say fresh issues. Securities premium தவிர இருக்கிறது proceeds from fresh issues. ஆனா securities premium கூட நீங்க buyback பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Including securities premium can also be used. Redemption of preference share க்கு இது கிடையாது. Okay. So 10 ரூபாய் ஷேரை 10 ரூபாய்க்கு இஷ்யூ பண்ணீங்கன்னா this is face value, this is issue price. Then this will be par issue. இதுல ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க 10. 10 ரூபாய் ஷேரை 12 ரூபாய்க்கு இஷ்யூ பண்ணா அப்ப ப்ராஃபிட்ஸ் 10. Excluding securities premium will be called as profits. நீங்க ப்ராஃபிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், securities premium யூஸ் பண்ணலாம் buyback. Is that clear? Otherwise, you can use your free resource. You can use free resource. Free resource use பண்றீங்க அப்படினா to the extent of free resource used, this free resource should be converted into capital redemption reserve. That CRR நம்ம convert பண்ணிக்கணும். We have to convert that to CRR, capital redemption reserve. To the extent of face value. To the extent of face value. இந்த நம்பரையும் வெரிஃபை பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூவும் இதுவும் சேமா இருக்கணும். ப்ராஃபிட்ஸும் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் பிளஸ் சிஆர்ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேல்யூ சேமா இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ஆஃப் என்னது ஷேர்ஸ் மேபி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலாகவும் இருக்கலாம். எனி ஷேர் கேன் பி பாசிபிள். எனி ஷேர் கேன் பி பாசிபிள். ஓகே. நவ் we can pass a journal entry for issue of shares. First of all, அதுக்கான journal entry என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க issue of shares. Okay, bank account debit to equity share capital or preference share capital. If you issue more than the face value, then you will get the securities premium also to securities premium. This is the journal entry for issue of shares. Later on, buyback பண்றதுக்கு மொத due entry போடணும். So here equity share capital is going to be debited, equity share capital account debited, and premium on buyback account also debited. Due entry payable to the equity shareholders. So equity shareholders account. The next entry is all about make the payment to the equity shareholders. That entry being equity shareholders account debit. Equity shareholders account debit to bank. Okay. Settlement edge. And when you pay more, this premium will be adjusted. Adukana entry, you can either use the securities premium or any other profit or loss to write off this premium on buyback. The loss premium on buyback. Is that okay? This one is over.
When you shift the free resource to CRR, இதுக்கான journal entry என்ன அப்படின்னாக்க, whatever the free resource, profit and loss or general resource, whatever it may be, free resource இருக்கணும். That will be transferable to the CRR account. That will be transferable to the CRR account. So, issue ஒரு entry, redemption, buyback பண்ணும்போது, due entry, payment entry, if you are paying more than its face value, that's a loss or premium on buyback adjustment entry. Later on, when there is a shortage of the profits and securities premium to the extent of face value of buyback shares and the shortage on the free resources CRR transfer pannom, that's the fifth entry. Clear? Now, apart from that, one of the other points to be noted here, what are the other points? Especially conditions. Conditions. என்னென்ன conditions நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கு for buyback of shares? Number 1, article of association should permit, and before buyback we need to pass special resolution. Special resolution pass பண்ணி ஆகணும். Now, fully paid up shares இருந்தா buyback பண்ண முடியும். Fully paid up shares தான் buyback பண்ண முடியும். Fully paid up shares buyback பண்ணலாம். Is that okay? And special resolution எப்ப பாஸ் பண்ணீங்களோ அது வந்து 12 months குள்ளார நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். buyback. அதுக்கு மேல லேட் பண்ண முடியாது. And the another most important point to be noted here is, எவ்வளவு நம்ம buyback பண்ணலாம்? How much can be bought back? How much? How much buyback? How much buyback அப்படிங்கிறது calculationல நம்ம incorporate பண்ண வேண்டியது இருக்கும். That will be named as test for buyback அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Test for buyback. When it comes for the equity shares, preference shares redemption, you can redeem completely, but in the case of equity share, you cannot redeem completely. எல்லாத்தையும் நீங்க buyback பண்ண முடியும். அப்ப என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னால், we have been given 3 tests here. Test A, resource test. Resource test. Resource test என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க, buyback should be less than or equivalent to 25% of net worth. Net worth na equity share as well as free resource. ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளவு இருக்கோ அதில் 25% தான் நீங்க buyback பண்ண முடியும். Next, shares outstanding test. அப்ப எத்தனை ஷேர் buyback பண்ணலாம்னா, buyback number of share should be less than or equivalent to 25% of number of shares. 1000 ஷேர் இருந்துச்சுன்னா அதிகபட்சமா 2500 ஷேர் தான் நீங்க buyback பண்ண முடியும் at a stretch. Buyback is less than or equal to 25% of net worth னா, net worth முதல்ல calculate பண்ணுங்க. அதாவது equity share capital உடைய worth plus accumulated profits and losses free resources ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. Okay, அதுல 25% வரைக்கும் currently you can go for buyback. The last test being debt to equity ratio test. Debt to equity ratio test. Equity test. இந்த டெஸ்ட்ல after buyback உங்களுடைய debt to equity ratio should be less than or equal to 2 ஆக இருக்கணும் after buyback. அப்ப இந்த மூணு கண்டிஷனும் satisfy ஆகிற மாதிரி தான் நீங்க buyback பண்ணணும். 10,000 ஷேர்ல 2500 ரூபாய் buyback பண்ணீங்கன்னா debt to equity ratio 1.5 போச்சுன்னா buyback பண்ண முடியாது. அப்ப debt to equity ratio 2 இருக்கிற மாதிரி நீங்க buyback பண்ணி ஆகணும். So these are the cases you have to understand in your mind. Clear? Yes, make a note of it.